To Omaya de share Mamunya ha Mwakwaba Edemuba Owia Kaseɛ Midday so ebra so se omemu nsem bi de edite dedika apademufo akonwuna kruche de agumemu semfo asem aya krojin se nyankopɔ ni so ye betena se na afeye biebie mu bobɔ akyire makoma akodema mse koko akonmesika maremfi se ojefo busome ne de etoso makoma akodumienu fi champion mienu ene aduonu ensia ne busome mienu mu ene eweyi Kumasi Stadium abekom eho ena yewo Ententem so a ubenya www.oriatv.com sa enso na Facebook no Owia TV official YouTube Owia TV sa enso na TikTok no Owia TV eho nyina bomodin na follow subscribe na share ya na ado adwenche e de ato e social media handles ni nyina na eniema atimi akonkan ententem so a ensema mede besom mo ene awie de edimu akotini animu no bi eni Ghana mampanyi dada na adodanko akufu ado ani kiremu a Bangladesh esese de abibiman enka bobukuo wo hwe abato so wakopie mu no wode nsam de atodwa e de afa won abato a ekoso ewo eho no sa enso na omai Ghana sumdwe abedwakuo no akasa amanu mu no wo matobi na wo de amane nsentro se de niema ene ade wiom no yemfa de ebetimi e de kroye e de abre wo man na emfa eni dwuma Ebiemu Ghana mampanyi John Dramani mama NNDC nsema ebaye ewo ayawaso East abato mpesua so no wodonyamfo bi akasa ewo NDC amanyukuo no ma wachese entotoye ene niema ekoyie ewo amanyukuo no mu yebeko ensemfoforo mu ayawaso East abato mu na MPP amanyukuo no wo nam sini wakasa se baba jama nyade akotia abato mpesua so wo bo adwuma entiende yi panyimfo nyina kwa na wo mpa baabi mfa ne ntena na eto ahene esi ahene ento aba emfa ma onumum no no obetimi aboa amentum puntudwuma aba ewo ayawaso East abato mpesua no so madam mapi eka we ho na wo semfo asema ye kroje se nyankopɔ ni so a ye de asoma me osempakani abusua pani owusu aduomia awie kontakre meba na mabebia baamu ede amamo Entem so a yen kamfo anase emfa seda chenchenche emfa ma yaboafo a wonoma so yasne ama yede kaseɛ yi yede ebramo ewo honomo links beauty ene enya asem keto akra se oban makeups ene ade a emema ne ma nyina woyo pese usua adwumafo ani kirem na wonhwe ne niema entimi enkonkan ma Grace Fountain Bible Institute wonomo so de wo ho ede ababebomu a enya asem keto akra obi a wo bɔ modern na pese oye nyame adwuma na ye ne yie no ene akwanya ba wo beba na won behwe na wonmo atete wo ho sanso na Z natural mineral water enkotonso bia ennom keke eno na ebo abujunsuo a edwodwo akoma na amanipadua no ahoɔden madam ma wenum ene nyumeku a asi atofo ede aso yasna ede kase wunkyemu yede ebremu yenkyɛn ho kra no yenhyɛ ase na yemfa emamo Oba ebibremu atoye mensiman manase ebibremam muhanma yewo ekuo bi a bo modern na eba abato bi a ekoso ewo bibimemu ewiase ni ntwodo ne ntwada so a ya na wonmo ensianemu a wonmo mo de omani kruche wi se omienu santemo eko na mo de kokore ne ekoso na mo so atimi agina brane na womo di ho adanse ahwe sade abato no bekoso pepepeyo ene ade a na eneyie no ye fra mo Commonwealth Observers Group na adodanko akufo ado na kyese odi animu ewo bibimema ma won muti a wo mo na echi na wo do mani achem ewo Bangladesh abato a ekoso ewo honomo me no wo kasei amanyokuo mienu edi tintiman ewo honomo na sese won mo wuri edi kan a abato no mu ekoso na Ghana mampanyi na dada na adodanko akufo ado anamontuo mu no no na okopie bia he ba ko a na abato no bi ekoso a ye friend se Valkyrie Niza eye non school ehonom na okopie ho na okopie ho no na one nsentrofo ebo nkoma a wode tudwa se emprempren ya wogya na naso a abato no ekoso de bo ne nsam hia na ode ama Bangladesh fo tanse asundwe mu prapadwo na abato no guso a ekoso so ode ani chim ewo Bangladesh a omo edodo no enipekuo nyesi boni kan se population no dodo na akoye emabunu a wonum mfie no embro aduasa enum so ewo ho eno na Ghana mampanyi dada na adanko akufo ado edi tudwa sese kabima minke bia membuo ebekoso na akonkan a sede omo ye no na emabunu ntinyina no bomfa ne ete ene pepepe yo asundwe ento aba no odini sese de ekoso a ene bebaka so The people of Bangladesh have an opportunity to have a new beginning.
of their democratic process in their country. And what an outsider like me would wish and hope for is that it will be an exercise that is conducted peacefully across the country with a lot of joy. I hear people talking about a festive election. I hope that that is what it will be, to manifest the commitment of the people of Bangladesh to democracy and its values. It will be a tremendous signal to the world, to South Asia, Southeast Asia, to the world, that Bangladesh is determined to charter a democratic future. And that has to be something that all of us who are Democrats would wish for. Nana Adro Dankwa Ekufuadra Wodi Commonwealth observers one morning mama kupiem ewo Bangladesh ena moteni nka se wochre ensimu ewo hono yemfa yeni enchemu ewo National Peace Council oba omemu a wonmu eyeku a wonmu hwe ebo modern eye ntotoye se ne beya omaga na yasumdwe a yenya no yebekura mu se twe na enyihim na ye ntoto no adense na emfri ento ewo hono mo na wo mo de afutuo chenchenche akọ ade ama oman Ghana nyina ititu yen centrofo won ma sabe won mo ewo social media no so won ma won mo YouTube wo won mo tro no dawbo nkrata mu ko wan nkrata mu kasamfonyini migira ba bia kasa na kasa fidie ahodo eso nyina ene no obia etimi yen centroni na won mo nsama ahodo won mo eketitiru abra Reverend Dr. Amwa Bedu edi edomanimu we eye ncheche ya na ekoso ahawo ahafo ano Southwest emansirimu na wodi twidwa se obesen centrofo won kurom onko omra no ne bogjem awodo ensema ye de to mountain ne ye tro ne ye ka ne ye di mfonyini etoso ne ade no enu timi bomman etimi sei enu nti bomomode se ye betwe yani ne agene yani krojin sade sama ne tamfunsuo na bibiara de beba bontene no ye beka de ye nokre ne aka de ye womu ne titiriu no ye betimi de kroye ane biakoyo aba na de asundwe aba no enumom ene ya ye mo ho deru on conflict reporting. So wo asem na odi betudwa no e de na nkrofo foforo be fili se media fo nim se asem a wo be ka no emfa sumdwe ma onfa sa de no ma embe incite one ethnic group entia enti sa asem no e obia wa asede ne ahyede se obetimi aboa amana firi ho na niam a emmoa de esi etimi block no ansa kra na aba ebize ye obi de asem badwa ye hwe asem a ede enkabom beba chen de ede intermeti enti se ukura camera na we media person asamo a ebeye de ede enkabom beba na ese wo de camera e capture enye de ebetiti ni pantem enti ebetiti ni pantem te se de wo ka so ohini bi aka no a na wo de wote ohono ma na se eye block o ye de na wo ka na wo mpe o man ni ye ana community awo mi ye free se sa asem na wo ka no enye afisem ene afisem so ye ka no ye kasa mi se enye ntomago ana meboa ene esina bonte ne ye den yesino eden yesino baby a yesino baby a ehoye edipa ehunu enti na o kire yen se yen media institutions police for obia but one we dey say we no wanye no emboa ma asumdwe a yepe no entina ho je nyina yen hwe se asumdwe wo hoi enye dokoto no ye nyina be ye ho adwuma asumdwe se wo do wi a ubuso wi a opam wi a obeden ukodua udua we Reverend Amwa Bedu wono na wode nsem editu dwa na ba santemantaba no ma asomdwa be yoko ye Peace Council ya wono dwomtrani ene Dr. Harry Techi wono nso ede afutuo saa ede akọ ede amatemamufo se ye momoden ne asomdwe ye mo ho ban ebiem waka se nananom ahemfo bi a modie wojambom da bia wotena se wonyama microphone no disi nanimu a de obeka beje ntena ha na ede nginwaso ede aba no eno ombo ho dawuro no monso sabia ku donto monfo siwieye emfansi so na asomdwe de ye ton na wonya sika tobi fabo ho ye botaye nyina ne se as Peace Council no ye ewo se ye hwese ya ye nkyerɛkyerɛ na yɛtumi a prevent conflicts na yam ebanso a
yɛtumi amanage no na ya science so no yɛmanage so a na sɛ yɛtumi a resolve ni nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi bɔ asomdwe ho dawuru na yɛbɔ asomdwe ho ban yɛntwɛn mpo ma ne ma ansana yɛabɔ ho ban sɛ yɛtumi bɔ ho ban na ama saa na yɛpɛ nanso yɛbɔ ho ban na biribi fa nkyɛn kakra nso a kwan bɛn ne yɛbɛfa so a yɛbɛtumi atena se asomdwe mu yɛde bɛtoa nneɛma bɛtoto kwa mu a yɛbɛtumi atena se asomdwe mu na afei nso so baabi a efiri baayɛ no yɛbɛtumi aka na nka bom ne asomdwe aba nti ɛno anti na yɛbaayɛ sɛ bɛyɛ a mpanimfoɔ asɔfoɔ imam schoolfoɔ nkwalaa nketewa abusuafo Dr. Harriet ena yete ne nka santemanteman mo wo ba won na peace cancer abedwakuo no wo ye dwumkyani na nyina mu no asofo ene kramo empanyimfo imam ena afei na nanom ayemfo binom abom de wo mani kire mu no wonom so dane ensem adi sei editu edwa misua huna mahu afa conflict ntawatawa ne mentene ho ase nse nema bebre na empanyimfo aboboso because ye mahu se awose ye hu se abrabom ne nyina baako bia tribalism we free no ehia ye nyina moja baako ti ni kwan se nipa ye ko ho ntokwa de wom se ye ne se ye nyina ntie ho ase ne nye bibia mom se nkramofuo se kristofuo se tradition ye nyina nipa baako menteme ho ase no amfa bibia ma se ne be ya Ghana man ene mankranso man ne district betimi atumpo ti suahu a masua furu ho se because baako ye epeja kuro baako ye ema ekoye nimu ba ye divider entimi ma ye nkonkan tiese ye de kuro ye na ema district ekonanimu enti se basa ye se beba district mu de afi ye sua ti ye so ebekoso a kire afoforo se na be ya onso bete ne ma bia se ye nyina ye baako ti de ebesua afa ho yo me ba kakra meka ene se ne kwasem ne National Peace Council o maya de se o madwene ahafano Southwest eho no mo de sa encheche ne sa adesua ni abreye na esanse erade afrense yewura Yesu ya sodwa hine esane nti se yenso yesom dumadi o mo de abreye som na yekoso a ebo asodwa ndawuro na yentena ye kyerkyere ensori mu ye kyerkyere mantemo na fe local council of churches a work kroma me so na me dawa no ye bekoso a forward wani echiremu ewa ahafano Southwest ya ye asumdwa bedwakuo ncheche koso ewo na mote se asofo binum imams na afeyi na nanamo ahimfo no bi omokoye no wo mo de omokosua ni bi ede atofom ewo eho no yentroso na yemfa emamo enano ada na ayawaso east abato mpesua so ndisi amanyoko no ekosirani mkoto aba na omuyi otitrani baako a obetu franka ede ama wo mu nyina amate ho nsem mwahwe bi motie bi a akoso aginsire ne ewo oman mu nenam so ema Ghana mampanyi John Dramani Mahama ede betu dwa de krata bai se ononyamfo baba jama nanka wama ne tumi se wonkogina wo meya nam ewo Nigeria that ambassadorial position no wasa age ede free ne nsam ewo eho no mu sanse undimi ni se adubre na wonza ama emeprebra che bedwa akonwa no ewo ho emu nsam e ba ye kra na afedi edi fi na ebeka no na eno ne menewo ekaseye trofo abedi akire edema NDC amanyoko no dedi eni Mustafa Bandi wono nso de aba abonten na ode abetu dwase de ekoso de no ano no ekire na edi adanse se NDC amanyoko na ye krado se wono mpese wono motro abakwasem eye abakwasem ekire abakwasem mu ebinsi da yente ho mpanyinsem da se de ma sei eko wo mu gina won namro so pampe won ma yese abe yese aponji breki nyaade a won mu eje mu ni ade a
edi adanse pefe se wo mo nsoso sebe ensamfo so ene ade a enu nti saa niema na ekoso no eya ade a edi adanse na atwa nse na ho na ede ato ama omamu ni nyina yetimi agina so a wanhu funso bi a ewo saa anamuntu a wonu mutu ye no so. First note that the platform on which the reset agenda was birthed and amplified was the NDC. Okay, and then we came into government. So one would naturally expect that as we reset the country, the party will reset along, where His Excellency intimates that we have to build a more responsible society, a more orderly society, with new leaders emerging for a new Ghana. And so in probably 2024, this would have happened both in the NDC, in the MPP, in the other parties. We spoke about it and then everybody let go. But this time, the party then decides that reforms into the country must as well take place in the party. So when the issues, the complaint went viral over the videos and things that people have captured, the party then decided that enough was enough. This is the right time to send a strong signal that going forward, the NDC is dismissive of any act that is closer to voter inducement and vote buying. Bandi, trafo be de tire edema ndisi amanyuko no wono na yetene nka no yeda so gina ayawa so east abato ne ho nsensema aba na bubehwa enam so ma Ghana mampanyini bomoden ma womote abedwakuo bia no wo nipa baasa se wono nko no nko tanse no hwehwem na ne ekoso we disika ram de omoka na ingresi wono mpoto kasem se vote buying no ebi akoso wo nti wo hwehwem ye wonu poma sibre ne wu ba bia etuo da ana de bekwa akotwere ama niema atimi akonkan na eno na kuo ba ko tamani central mrache bedwani ononyamfo inu safuseni wori ababa betudwa se no kwasem nie bonsamati kopo ne nyame anim fefe enya dia no mbetimi anya mre bia dia agina so se na akọ enti won mo kwa akotwam omeyan kasa da ho no yama mra afi apem ankura de okunu mienu 1992 constitution no enya dia ejina baabia wo baabia obenya hu susu dua bia na de susu na de abu aten also it will sap the confidence. You ask Mustafa a question about the reset, and let him just tell you. One, the electorate gave NDC the power to govern this country on the promise that we will do things differently. That difference, that doing things differently, should extend to our internal operations, internal matters. The party, so if the party tolerates, even with a report, a detailed investigation and a report, there are some people who are utterly dissatisfied that something drastic did not happen. What conclusion did we draw? We drew the conclusion, we came to the conclusion, unalloyed, firm conclusion that there was widespread illegal. National Democratic Congress NDC amanyuko no mu womuji bum se ensia ekoye no omkoto abali se kutu se bam edema NDC but ani nyina ne se National Democratic Congress enya akonya nomba ye de ye be ye niema foforo ye be sakra niemam enu ntini ntimi nkoyachi na efini atache ho no ye nsa anko borebore e ba se be magidie a omanfo wo ewe mu no atoba ha ama asei inusa fuseni ono ena yetene nka ewo ho no yankoi yeda so gina ayawa so is na beto dwama yede to monim se abatro commission boboden ama wonmo ene amanyuku awodo no wonmo akwa akohia adi nkita ho enwu kwampapa ombefa so mbeto niema na eneye director of elections and researcher edema MPP amanyuku no eba abatro won nsam ene hwehwemu ene ade edema MPP amanyuku no a Yera Evans Nimako wono ena woye otitire ni tibrekese a otua ano na wode nsam ade atodwa ade afa abato ne ho nhyehyeye a ekoso ewo manga nemu na watu abato komisa se finhyampi mienu ane aduonu nan aba yeto wieye no no
so munya abotretenase bobo hu na wo mu hu ne ekoye ne ankoyie babie e wo sensachaye wo mu a wo se won mu dwo se ne beboa ama ne ma atimi akonkan wahye se hu behia se ye bema bibia ya befo kwaso enkiento aba no emfamfiri abusua police station 1 yenwie no nanka electronically abefo kwaso no na emma ni nyina keka bom maako na akwako pie mu dada e wa abato komisa na se etie nwie no ni enya bibia dada nya afa ni yetwen se ne be ne pink sheet awodo nyina no ebetimi edi kaso bom na aboa ama ne ma atimi akonkan na wode atodwa se ayawaso east abato mpeso so sa ba election ebeba so no kwasem ni won mo gidie preko pe se MPP amanyukuo no ebire dikan nie won bedi akonya de asi won na so se twe sanse won mo bo adwuma aye adwuma won ma enipa won mo de ne ba no abegire mate adankraye mu no ako enkoden apra akonya de amobɔ no sabe oyeti brekesa oye danso a wodanso na fom nyina owura nimako very good presiding officer. And then you have that polling station, DC official, and I'm not from I think maybe the printed ballot papers and then results declaration sheet. Or say no, the procurement here and also the boy. Maybe a printing also pass between the agent and also part of the Parliament. And which we discussed here, say, maybe 2024 nti isi adia to the kama isi di say review na baby a we page mo ya page baby anko yeso ya pe na da cha ko ye di ho bi me say elections are do baby a especially possible 2024 election ni ama wa no say isi edi news ya na sakaya kakra abo nti efase ebia ya to abeli o polling station na ECI report yes onye hihye ya electronically ne pin sheet no obetwa no asemi akọ commission center na a support the manual transmission who the force or applicant law the to abeli na mranti bia omu bumra so ezo mu akoko nzo mo say is nema ema results area say anke ba say is your machine your digital results no esele call the commission center kebe backup we say applicant law new patriotic party ye winning is for parliament to pass aka 3 polling stations. Owura Evans Nimako abatro ho enhwehwemu ene ho seseye wan MPP amanyukuo no mu ene yete ne kana wo inter party advisory committee itwenti ane kan se IPAC eya amanyukuo e wo man Ghana wo mu nhia mudia na omo ne abatro komisa eta akosia na omo ye ntoto ye fa abatro hu ya waso isie kwa mbefa so wo mbekuru kire dinye na wo maye nkrata de aba na tememufu akowe makoto aba na eno na akopiem e wo National Democratic Congress NDC amanyukuo a wahyenso de eye kiri ya aboa kwawe brise ma wotu an nsem mojabum wona ne ti esi won mahyenso de so na se kiri ye so na wowura Amadi Gibel wono so eba abatro ho nsensem mu ene ade a afidie badwemba ne ho nhwehwemu ne ade a emprempre won mu ogina mu na warede ama wo mu wono so de atodwa se anen wono so aboa wo mu ho na se bia ku donto ka da bi won mu a yede nso nyame ye kwa aboa kire won ma bo mu akonye frafia pama ankora bia okunu mienu di besi ne yie ndc amanyuku na won mo jenso a won mo yo adepa we bi na asanka ene oba de nhyehyɛ ye ena akoba se obi ogina mu owa firi mu wo hɔ no mu a won mo epu obi abegye na se bi mpanyin si tewtu atewtuam enti won mo betena se aye nhwe ha ama obi abeyi wo mu fufuo so na ma we da bi wo so won ma wo boaboa won ma ye ne che wo ba bu na ye ne wadi ne ebeyi ne velie ene ye fe papa ne ye biesu nyame ya adom a won beto aba na ene MPP amanyugo no won bete won mu piige no mato won mu piiga
which is normal. It's about ballot printing, it's about agents of Nigeria. That's all about it. And any other people here was new agents. We get to say at the time we are two agents. And for us, we are okay for society. It's not about say the CID. Then I raise you to say who you see tablets. They will say you use that tablet. Be a battery. They don't have any bigger battery. If you can see in a way, and just a bigger battery. Elections will approach it day by day. We are ready for elections. In fact, any election is leading because they do again, we the party ready to give it in terms of police. That is enough. They have the right to brag. I don't have a problem with that. They have the right to brag. I have no problem. I'm focusing on how that's it. So I know people. Eno asam eno no multi gebel wono ena onu sujire mu de mendi si amanyuko no ne de ena ode atudwa no ewo ho yeda so ewo ayawaso east abato mpesua so ayesa ba me na wo bonsa no wose an ayawaso east for me da so gina ha amfo maso mfem me na we ne wo kasei eye baba Ali Yusuf wono na NPP amanyuko no eko sinanimuo kotna dem dwedwen yeso adwen to adwen keka bo muo ene ade de ba abonten no won mayi no se ene ono nso kiriya manyuko no won franka kokorodo won kura no ayawaso east abato mpesua nso mfama no no de anya hwe pesua na so ne ye wo no kwa ne atete no kwa no anyini wa no atena abo ne bra ene ade a mpesua no ho do e wo ne mu yie pa na owura yi edan esumasem bi adi no se munim baba jama mma mfa Owia TV so na ebusua panyin mfanto nkra na mfama mu baba jama wakwa abato mpesua so friends akwatia o ai okoya mrahye bedwani wo hono mu wosese de o kan ne masi bom na yesa satoka bibia ya basa to sabamu ototo ne ma jeje mu na ototo ne ma adense ankoyie amfa na akwatia mpesua so ankoyie na ha ayawaso isie ene yemfa abato mpesua ye mpuntudwuma da yakoma so ne yepiye yo ne afra konkan ye no yava nkonko hye obi a wodi ka di dibre ni bie na wantimi antoto ne maye toto ne ma dense waka na wodi ache etu ahene ne yesi ahene a omo ayawaso east abato mpesua so se won mko na omdo omgo kromoti ni kotima wosre won baba de wo modoso pa yenso ye wo baba ene ye wo bahaba wo moden na omo nto aba emfama baba Ali Yusuf na ono ene obetimi abo mpesua no. It is an election. An election, you go into the election with your message, your strategy, and make sure you interact with the voters and get the victory at the end of the day. And that is exactly what we are going to do on the grounds. Make sure we get connected to the people on the grounds. That is my area. I was born, grew up, my entire life has been in Nima. And Nima need development. And that is exactly what we are going to do. We get the mandate, we bring the development to the good people of Ayawaso East. Somebody who couldn't make it in Akutia, he was given the chance, he couldn't make it, and that is how come he's in Ayawaso East. So clearly, we are going to talk about his record, the 4-year mandate they gave him in Akutia, as against what he intend to do in Ayawaso East. We have been in Ayawaso East. We know the challenges. We know all the areas. We know everything in Ayawaso East. And so we are going to take advantage of that and let the people know the kind of solution we have to bring on board and change the entire constituency. For Baba Ali Yusuf, wonu jiremu ewo Ayawaso East abato mpesua no so ediama the new patriotic party osunkokroko amanyuko no ena yetene nka no yemfri Ayawaso East abato nsensemu no na yemfa yeni enchiremu ewo ye nananom ye maamenom ye papanom koko ekuafo a sese de eniema agensabamu na wono pom a wo muhunu wo masene ehunu ba bia kotoku wono de kra ede ahyemu efri obubu obosome no fi jampim mienu ene adionunum edi besi samre no koko hu nsam no sikasam no anwere ne sesa ba ire so nkase a udu koko beko wabeto nanso ye wi asika ede be ma no eho nsam no nanane ka ayekana
ya bona e wo Owia TV so ama monya bi atia mampanyini efre butupuru enhia mu cabinet e ma o makotena se o mayeje niema bi atomu a o mbetu ho anamon e wo ehonomo na afija kwabre north Collins amankwa mensa woyemrahye bedwani e de ema wo mo wode nsem bi de atodwa se de ewiase edwaman so ya na niema siko na toda nsakra yetimi ba butupuru no sabio e kire se yentimi mama nyofo no wono mbosani wo mu nsem bi a wo mu ka no wo mu ntimi ni so nenso wo se woni akra akwa afuom na wo hye ne se muduru biaye bi jaache ye kwadu aduasu afuom a ba ye se edu ntensu mu ana se eyi a ye behye ne ahome na woni akra ne du ntensu mu hono na se mo ansoe na ma ahome a na wagya akra no supo bonse wo ko nyina no na osu edi nti na mo nhomie kyerɛkyerɛ akra ne nsemu mo ntiase senti a meka asɛ muduru a mo behome nanso yaduru ha ɛwɔ ye kosanse akakakra ne yaduru fie ɛno no no nyamfo yi ka sɛ mo hyɛbɔ aka nsɛm awodo nanso sɛdeɛ nsakra yɛsi aba no momie ni ye ho nokore ne ne nananom akuafo ne nsi nkonwa so ɛntena nkonwa dam ɛwɔ pono ho na afe yɛnka nokore wɔ muo ɛmfa nkyerɛ wɔ mo sɛ ɛgye yɛ ne yɛka sɛ yɛbɛyɛ bɛyi ne sei ɛne sɛdeɛ adeɛ ne sia yɛ no sɛ yɛkɔ no saa ɔman no bɛkyerɛ no ama yɛkoko adwuma no anhwɛ na akɔsɛe enti ɛnɛ deɛ duroni momfa ne sei Erade Yesu Kristo ya adom na niema esa pagya na ekoyie na nsi ni tira sesem renkenso a ye nso ya pagyam na ye de amamo wosesa wo ye ne saa ebema nananom akuafo won ho aye ha amomate niema biase sense ye de nsem besumesuma ye de be wada wo mo enam amanyosem mu ensem a ye keka ye entire wei na obonkomo yi eye Owia TV so adechie abra na omanhene ya adubuache atenase. And he was talking about the cocoa farmer who came on the show is now agreeing that there are challenges. However, government should come clean, tell them that hey, this is the situation. Now we can pay you 3,000 for, not the 3,000 that we talk about. Let's bear the banks now. When things improve. When things improve, exactly. We all come back together and enjoy. I think that should be the narrative. I'm just hoping that today's discussion on reforms, in fact, when you talked about gold and cocoa and the fact that government is now more focused on gold, even the fact that the emergency cabinet meeting happened just yesterday is an indication that government is more comfortable with the gold process that is coming. So they were not too, in fact, hitherto, cocoa was our main foreign exchange. You can imagine if for the past 4 months, cocoa was not bringing in as much and there was no gold as we have now. That this emergency meeting would have happened in October. But it's October they were not paid, November they were not paid, December they were not paid, January they were not paid. He had to take the president to say, hey, everybody, now let's sit down and talk. It's been almost 4 months. That in itself tells a story that we are getting what we used to get from you from somewhere. Abujanfo fija kwa brain not about Trumpesua so mra shebedwani ononyamfo Collins Adamako mensa ene yeteni nkano ni nyina mu no national coordinator at the district road improvement program wo edrepo said ye kano owura ononyamfo Nilante Vanderpoy was it Nilante Vanderpoy de medene yede waka was it oba man Ghana mu hanma afeni afibia no kame akoye se akonmasika ya hye ti ye de bebo yekoko ho bra no aya na ekoboro na atraye so na amene ye said obi edosukọ ewo ensuo mu no se ebasa ehadwen eno nti ebra so se wose ye tenase ye de ani hwem krogen said saman esaman ni tamfo nsuo ye hu anamon papa ye betu e de afa nsemi hu. He talked about the sort of administrative expenditure that had been done in the past and its overbearing effect on their revenues. The issue is that you always go to borrow to buy, to finance it. So why do you end up? So your focus should not be how to save money to be able to pay for the things you buy to sell. Right. But rather you end up spending the money on yourself. And then when it comes to the time that you have to buy, you go and borrow to go and buy. It's like the old cliche our time that you understand? When we're growing up, we were taught that when you are in debt, you don't eat sardine. You eat a man because you are in debt. So you cut your coat according to the size of your cloth. But over the years, Cocoa Board has lived above its means and always eating into what
they don't even have. So that all the time they need, and you see, I think that it's because in the past leadership has failed us. Because these issues came up seriously in the past regime. I remember colleagues who Odonyamfo ni Lante Vanderpoy ena yete ni nkase ononso echeche ensemu eho edi amaye no mumie yenyina we so na yemfa aseda emfa ema yaboafo abo no mo asi atofo chenchirenche na cheyimfunumu ne yede Owia Kaseɛ ebramui sanse enye wo mo a ka wie nka mo nte yenka emo pafie maka aka enkoto mu bia emfa nkodi dwuma ewofie emu no bi won ma wo no ananopa ebe se no wotwe emo awia dumienu no nko no je se okoto asikyire na ade abeka wodi asikyire beka ho no mpo nken hadwen enkan ewo mu nti wodi asikyire ka kora wontimi ni ze rice water asai emu we no ya hyeda ayo eboa papa ahode ewo muo titiru nkwada ema won madwen no eye hare sharp se de enye sibroni beka no emo mutimi tena nwoma ho ete nwoma re drip nwoma guso emane ema konkan eno nti uba emo pafia premium and super premium no edi dwuma emu na yiyi baako se ogre ntweye efe papa na ye na wunya stew papa bi na oti digu so se wo ye na nwamo wo ye no jollof rice eye emutuo anase rice water bi bibia pesa ode mu ye bia na maame papa so emu pafie super premium any premium no ye adwuma na ye di jambi soya bean oil no so aba ye boyiri nie wudi gu adem kakra bi na atu na ye kama saade bia nim na akomo wa hyehye na wa ye kese boni wo ho no mu ya mi tomato paste entosi krogen tosi kan na ye de aywa eboa eba ne ma ekonkan eno nti wu tontosi no wanya nanwa asade aka ho ana wasanya emo a efri emo pafie esa ede aka ho fo ani kiremu ewe edum yeben Oyepa FM sa enso ena Achemfo Hotel eye patase yene ni edi entwanimu Pass Gardens so junction ho no ma obehu emo pafie ya no abomoden na wafre ewo 0244615117 0244615117 na ne mpanyimfo edi nkita ho Dropping Rural Bank esika semu dwa ena apese wudie se eyesusu savings and loans anase eye first deposit microfinance ye shells anase medachi inti investment ye mesewa emfani nche bia emfa hwempo dro nkodane ananta tutumika nafo ani chem ewo Dropping Rural Bank na niema entimi enkonkan emfa emaw remfi se ye de asempal no de aba eno de ema ne mema nyina ye nyina ti adankram tutumika wate asempa na wo no makosi nkonwa adi nkomo ya pede wo penu sika ne de amaw don re bako pebi na wo na wo sene no ha wo che wo radio na mpoku ase na wo de akọ na odwumadi a wo di kodi ntempa so na akotua na de aba ba yi odwuma na niema atimi akonkan oba tampa loan ya ma menom ye nua ma no ma mudi dwa motahia him ho sabi o taku sempoa a wo de be hye wudwa no ma madwa na akono no eho akọ atwe de amaw tutumika na bra Dropping Rural Bank na ye ne won trase ewo ba tampa loan yi ho na ye mfa ma wo ensi ho no ka kra bi sei na wo na wo sene a wo kɔ no asoe no bi ewo ya bie foforo kra ewo atonsu edwa no mu e ma remfi se Dropping edwo so onwe sanso na fumasua bonwe sipeti mpom Roman Hill sa enso na de seman New Road pankrono aboso ehonso oba onsa ebekan ya no afre Dropping Rural Bank ewo 0544745856 0544745856 and 0271464327 na ne wo mo edi enkomo ewo ho ewe yento akasie no so na yemfa emamo refi se Owia Kasamfonyini TV ewo kuma se Amekom Stadium eho anu anigo so a wasonso etie ewo ehonom no enhwemu bi aba a eno Free Institute of Economic Affairs IEA won mo ayenhwemu ni bebre na we ye ne fa na won mo de hwese de nuane ho nsam esitie ewo oman Ghana ha won bo modern ne Ghana fo bi ebo nkomo ni nyina eye omampanyi John Dramani Mama amemmuo ene NDC won ba yeye afimu a yewremu a yeku yanimu sei ena nuane ho nsam esitie ewo ahanom anokwasem nie wo hane chemu be se aduoso ba kono ese ayamhihie bi wo ho sede oman no dollar no esi di ne boro no na sidi na gina ne na so brane
petrol efom wi yate so ene ade inflation nom ene ade bibia na efesika sem na ya wo se manipa ho high no eno abafom enso saa wo hanji chebu aduoson baakwi ekiremu a wo mu nso gugem wo mu yam hyehye wo mu sanse ekwan ya wo mu se esenuane bo ahye ase ewiri fem se aponjeni a wo firi ni bom atiasi asase pese so no kwasem ni eni enyan ewo hon ma wo mu de ababa batudwa ebiemuo enyumasem a eno nso eho akwa atwe a emaburu bi asabe wo mu eda so wo fie na wo mu nya adwuma enyeye eno nso ehu nkontabudie de aba afe wo ane ngichemu no bese aduasa enso eka de afa ekwam bone anipa binom de boapayo enam so etu fom agudie de sensuo emfudie ena afeye emu akrampo ye hwe bi no wonom nso de wonom nsam de atodwa na owia ekasa mfonyini abomoden ama swami edwamuo ebomoden ama yani enipa bi edi nkomo se yentie wo madwenkyere ene ne ekoso ewodwam ankasa wo wonom nso de nsem sei ene tudwa Yes, high and near Drobber for. I dare woman ye and yet. Ye are quite to see as ye caught high school dancing. Ye drew her near Salo. The car was so much no more job. And I face the Sahamne said, that's a cocoa. A banning chair. On for your camera. Is near your oh, me kotonam nam to vegetables and sugar. Say na do I. Just na no board drink akra. By you so board. You so fast with the answer and you my akra. E dia na na yakra. Obvious I say adia no ordinary and na mo ne sa e na to so dey na me adu. We Owia TV kasebo yeti si form ne ye ani kiremu se ene tanhwemu ya abayi yemfe ani nkyemu so amedwam na yenkodi nkomo ne yemisa na yenhwe de wo fom ankasa no ena temamufuo bi ne kakun sabe ye geno kokuo na ankasa anu a mwate no yemwa posi adwumakuo num enkefri wonmo ababekensa echema nipa besem pim dumyinu 12,000 police officers a wonmo adwuma ta posifo no mpanyimfo ahwe ama wonmo abo wonmo abaso wonmo ato wonmo dibiremu a wonmo ekọ wonmo nim ewo hono na police mpim mu oredu meche inspector general of police Christian Tete Yehonu IGP asem na mekan yi wode ababa tudwa se ne hu behia se nipa bese wonmo ya posifo bese mpim dumienu ahotwe ani mienu no na wonmo behwe na afa dibra awodo esefata wonmo no wonmo de ama wonmo abetodwa se bere bi atwamu no na ye kana sichie ese wonimi onime sane ato dibrem na so wonmo se nya nokre wonmo fa kwampapa eye kwantrodo so na wonmo edi se adwumadi yenkwa ama no so na yenkohwe se yensa beka yewra Richard Commodore okay wo ama no so enti yene no enkodi nkomo owura Richard Commodore area ya mo ha emo akwa baba Owia TV so me da se yenko se wapomu ye de mbacho yenko okay na ye bisa se sa ye abasobodi abayi a aposifo binum ya bo mabaso ne ato wo mu dibremu no eden ne betimi ede aba ama omeyi anasa aposifo ankasa wo mu dwemu number 1 boast and number 2 agent activity. The reason is Usha IGP Christian Tete Yohono were clear promotional issues as far back as 10 years ago. And invariably, I can say, Obibia is promoting within the Ghana Police Service. It has been done. What it means is security leadership is at play. Security motivation is at play. What you will need to do is to add for welfare for the police officers. Other than that, yes, or yeah, as a leader of the police force in the area of motivation and promotion, the reason why promotion is so important is Obekaya, one of the cardinal sins of Uncle Dampare
was issues of promotions among for the Nico court. And a court in Kumasi directed IGP Christian Teteyahonu to promote everybody. Omoko court, you know. If you had worked within the police service and as a law enforcement officers before, some people's promotion has delayed. In line of duty, they have issues of neglect. Some people have been sidelined for prejudice and bias and all that. It created a lot of tension within the law enforcement agencies. Who call military here, like a time bomb we are sitting on. And in Nansaya, now Minister of Interior was telling the immigration boss, they said he should go and streamline the promotional issues within his institution. By and large, the IGP Christian Teteyahonu is one of the best they could have done for the Ghana Police Service. Wow. Enti we obi betumi akase na chese abasobode ni ade ya na eche no enyansunsanso bi ewo wo mo so ana. Definitely lack of motivation, and within the Ghana Police Service, someone can usually they will be in an office, they are all running to the field. And the lack of promotion creates internal wrangling, backbiting, and many of those bias things are weakening the morale of the people. Once they are promoted, so yeah, they're not many salary increment more will be great. Yes, so I want outside. The other can say, yeah, advocacy, and Ghana government gave them a number of cards. We only continue to do advocacy for their salaries to be increased. Then we can say, we have a police force that is well equipped, that is ready for the task ahead. Other than that, about the issues of maintaining law and order, they feel they have done more than we want them to do. Opposite for best and Pim do you need a chair, ye kase, one more abo, one more basuni a day. O recommend a day in a Ghana for and revenge free woman. And no, for Ghanaians, what they are looking for is maintaining law and order. Security assurances to be provided. Any security breaches, when it happens, the police must come to their aid as quickly as possible. So for them, that is what they are looking for. Within the security services, promotion comes, so you go out there and get a job done because they are using the taxpayers' money to pay you. And if you don't get a job done and you have been motivated, then you are doing a disservice to the state. So this is the shared responsibility for everybody. But by and large, Christian Teteyahonu and the CID block boss, Madam Lady Adonko, I think they've done a good job and we need to commend them. And I know Che Krani Ebeka IGP now wo to for catch up posi for say the Sikaje no kwanso no ya de omudi osiwe yes so a wo bia anyi gisikati. That's so dia eguso ekoso. Owura kumado ede na mopa na office posi adwumakuo no mpamifo tu a ebema saa 5 cedis ni say Sikaje a wo mo gina kwaso jeje no ebeti. Okay. Abusia nanka ye bisan we pa san say ade eguso a ekoso ene ka ba kwa memefo ya mede ba adwuma yie yenye nu hokra no na say taxi driver na oyi ne 5 cedis ede ekura wo gine nchen pa na say de obesi age no akono keke ewo eye Amsterdam hono ma na ye say ha adwen ade yese ma munyi biem ewo hono mo nenso ya hwere no wahma no so enu nti yanku anim na yento aso na yemfa emamo Abuzaya de ni chemu ewo adanse asokwa ewo asante mantem heya na ye kwa kogina kuro ba kro mfensa akwansrem na eneye menemo ka sei na nanom omo no mo na bo mapa da ye abo no abu afu yiye esanse wonu zu se enema ekoso ewo no ama atoto nsa baamu ama wo moje wo mo ho enje wonu mo nsam so enresi broni wakansa bridge ewo no mo a eno na nanom akuafo di wonu mo mfudie ene ade awodo nyina Emma asen kobedia na se asenfre eye fe na eye akono okontuni eye ye friend say okuani sukuni obi a woko bia ne timi fa so ma ade no ehye no kokogina won ma sabe ayesa kane bode ka ede bode ekosofola edwom ache sei ana che se eniema nyina aseye a
akato na bo na adwiri na agu fam a wonam so a adane owuo atwede eno no wo de ato mpanyimfo anim se wonom besre ananom tutumika na aban mra wonom nsra ban mu no mmehwe no mo mpene pomasibre emfa emma wo mo opagya kodre bonsra afriye a wono etoso emienu adanse eman hene akire nsemu kwansrema baabi sebi yeji ana kura na bi ni ho yeni edwa baabi edi dwa piao kakra yewura ketima hamo adaro mobeye ma ekura ne anwie peye ti ebesre aban ne se enne bridge kura ekwafuom ye faso kwafuom asai ana wanu hwam nso yira ema ntum kwafuom ema ma kura ba kwa obre ansa na watumi akọ yesre yewura se omomoden no maboa yen na onye ye twene na mayen ni enye baabi nso enkoye nan enam se enye baabi enkoye nan ana se yentumu enye baabi nkura na mebiri nti no ukwansrema enye mebiri ato yesre yewura mahama na de din eye ni gikura nse ni MP no ba ye no akwansrema obeso ye watra konfie be eduni yewura ne ye beso na wa tu ye nyina aboa no no so aboa yen akwansrema tam no tuma pafri akwansrem de ye wonyema bebre sisi ababi esi dan kure ni bi timesre nanano na kwan bi e befa so court nsem na da ho nyina e be yi afri ho no na akwansrem nya baabi esi dan nya baabi adidi emrante no pese on be adwuma beta asase kura be adwuma o so kure ni bi ye ni bi ni ayasa so adwuma die digu ye yafum ni ye ko sabi ye ko gi anankwa na etum ye emrante pese be japade na sabi sabo koko ni ebeduo abujanfo na se eno no sabi ba bia wo mbeja wo mo na wo nya tukubi na wonu mu edi wie na wo yem no adi brr ba bia wo mefo mbeja wo mo na no kra no eho akwa atwe wo mu nya bie edwa a wo mbedi mu dwa no eno nso nkoye enti we no nana ano barima a wotoso emienu wo hina waba wo akwansrem abra woso afnamu a na wo swai ede ache adanse manhene opagya kotre bonsra afriye a wotoso mienu no eno ono mom eche nsem sa oba hima ono ye oman ma wo no mo aye nana edutwumwa ono toso mienu wono nso ede ato aban nanim hia sa wosanim anim ya omane ho eye hare na otutumri kama na abodoto na oba beboa na afei eboa ema patamu ho no wono musikasam ene ade no eja namro so pampe se aboa papo ni break nyankopon ya adom ne edi krusi se yeye ohene enti enema bebre ho a ye ne ebetimi aye aboa ye kru no tichire de na nakan nam de bi to so ye prekum bridge a ye fa so ye nsuo bi da ho frɛ ne prekum eyira ye ntimi kra ne yakofo mpa peduane adi ye honomo abanjuma bia ni honomo a ye ka se ye wo ho edi enya mpuntuo bi ana se ye nya ye nsakoya no se bi ye kro ne ye kua adwuma enti si ensuo yiri ne enya bridge wo se ye de fa so a se bi ye koma na ye beda enti me de ade kakra ye besre Ghana ban se akwansre man ye dano nenso ye ani ni hwammo ya ma na MP nso a ye free ye kro duani mu enti ye sre ne se ontwa na ni mehwe ye no omoa ye emabunu titire se bi kro adwuma nim kro ne panim no emabunu bosesa omoye ne ema basabasa obi kasa makwansre abusia akwansrem no na mote pia no enti ene na abamu mpanyifo momode na amoma monan emomoto yeda so ejina enkro eni emu hawa ya na ebane de ani kirem ewo azim ekro no mu na osofo no ehwe adansie ehunwuma na afei ensuensua eho ensamo eye ononyamfo Kenneth Gable ejin wade nsem bi de atotememfo a wonmo azim wonmo nim se wonko makomanto yem mokomakomanto yem na 2.2 kilometers ye a eye phase 2 sea defense fasio a wonmo eyo sane ebeya ebebo azim ho banye na osuo no ebo na eyiri na eba edi osuyiri babese ne mase japade ene ade no eto betwa wei eye aban na wabo mode di sika hyemu a wodwa ebotan de se ebebo tememufo a wonmo ewo ho ebanye wei na onionyamfo wo kwa akwansra no mode na nukutu awisa hwemienu santamo ede kware ne ekoso ewo nwuma a wonmo yenmu na wogbo anoho bayie se wonmo nkoma komanto om yem na enche wonmo bewie amanema atimi akonkan na botaye aban no ehwe no nso atimi abem ade a ebeboa kroma ne nyina especially fisher
folks na wɔn wɔ ha no ɔbɛnya baabi de wɔn fishing nneɛma no sɛ wɔn canoes ne wɔn fishing boats no esisi because sɛ wohwɛ a baabi a first na wɔn de si no na ɛhɔ sa but sɛ ne nam adwuma a yɛyɛ nti yɛbiem ama wɔn anya baabi kɛseɛ ama baabi anka first wɔn boat bi kura anka ntumi nwura hɔ but sɛ ɛnam space ne kɛseɛ nti yɛbɛtumi awura hɔ na adwuma yi so ɛrehwɛ drains so a ɛbɛfiri kuro nim abɛwura nsuo no mu dan so deɛ yɛhu ne sɛ na efi na wɔn tugu wɔn drains nim no ɛdɔɔso dodo nti yɛbɛsrɛ wɔn sɛ yɛwɔ nsuo ɛna yɛhwie gu drain mu yɛmfa rɔba yɛmfa nneɛma sɛ wo bɔɔla biara a wosaeɛ na wahwie agu drains no ɛyɛ saa na ɛha adwene nti yɛbɛsrɛ kuroma no sɛ saa deɛ no wɔn nhwɛ ho ɛmayɛ because yɛbaa yɛn nyinaa yɛnim sɛ azim ha nsuo tɔ nanso so aha mflade ade nti afi sɛ wɔn ɛwɔ drains sen gyamere baabi bia abusuafo ononyamfo a wono enwohwe adansie ni hunnwuma ani nsuwansuwa ensam so Kenneth Gilbert Ejin wono ena yete ni nken na dwumadie ni nyina kofare ba no tibire kese a wotua ano project engineer ebo emisa wono so ede ato omanfo ani ta ai wono mache na nka wasenka wo mo ekọ animu pa na so mache nanso no osen sakraye ba muo no ye nsakraye a wono ye ematemamufo wono munti wono yodwa de ntia wo masakire mu no mom no ade mfa so pe wa mom beba achen de na wono ye no eno ne ka ho bia eno nti ama atwentwen ne na ase kakra se akyekede nante nanso so se de wose mirika otuo no abro krama mirika so a enche wono be wie nsesi anti monkamakoma emfa ntomo yem coming up with the right concept, the right design, our community, it takes time. So these things, has caused a lot of delays, close to about 6 months. It is not only the contractor and only capacity. Contractor and our capacity about to execute a job, but then them changes in the scope of works, we're delaying, but we are trying to catch up. Initially, now want the concept na say they will raise issues, they will raise concerns, but they've been very nice and helpful to us. Ebo emisa wono ena yete ni nken yemfia ni nchemu ewo Offenso South na yenko municipal chief executive ononyamfo Frank Amo ahono na wono de sese de ena ase ne ntontom ne ayeye ena wode ema Ghana mampanyi John Dramani Mahama wase papa ne na di ni yie pa a chese wokaso woka ebe ya dansidi a yedi ne kwasiada wa so da mu ebi pa bi kura ani beha ani ade a ene ma awawe no doso mampanyi ni ba ye nchen nanso nani eko eye Offenso South temamufo nwa ene ma bebre ena oye empo Ghana mampanyi dada na adodanko akufo ado amemmu mu ene ma bi a wode ne nsa eso mu a eneyie wantumi anyo no wonmo eba yeyi wonmu guso a wonhwe se de be ombetumi aboa ma niema etimi akonkan a okọ abofo a wonmu ye bi ho African Methodist Zion Senior High School ho ehon so ampabame ehon so wonmo eye niema bebre ewo no ma tese ni nyina mu no enwuma wodro a mampani eba beto ye no omu nani enwuso a wakeka mu no ahyem kena wonmo sa aye bi ede aka ho eno nenam so ema wode abaso body chenchenche ene eniso ensemi eko ede ama Ghana mampanyi wasagina so na waka che omanfo se wo monke wo makomanto wo yem da botaye nti a wo moto aba ede ma NDC amanyuko no wo mehu ne pepepe ama wo ho adwiri wo mo nipa ko ba ne de kan kan no asabia ho hia the mampanyi so disi ne so se ade bia previous administration start here na one we bia no e ma ne nka kwa because timamufo sika ene ade awuram so we need to ensure say e be compete the for instance okwa abofo a ye wo clinic bi o abanda da na say o see ward nti almost start ase o ma ntime nwie e bai yakwa compete no abrosan kama a ye wie aye bibibia ene okọ hospital na senyame amfasa ma bia hododo a baabi abeda ame ya ho enye problem bi and this is assembly common fund so buy no unlike the previous ones na scan bar na egum sara de obi apɛ no de ye no the percentage attach project bia esese ye e ba se esese ye si chip compound mienu a se krom ketwa na ayarasa bia kase ni wono se obi ho na ho do no betima call ko wa so ye si chip compound na ye si ne yansi no nko a ye si boy quarters aka ho a necessary betima atena ho
wokɔ na mawɔ nti a the same chip compound yɛsi bi ɛwɔ hɔ a ɛno so quarters ka ho a nurses bɛtumi atena hɔ yɛbaeɛ no so yɛhu sɛ ɔma bi abɛtu mpom a adeɛ ɛhia paa ɛyɛ nwomasua na medika ka legacy project a previous administration started a wɔntumi anyɛ wokɔ apaba me ɛyɛ me Zion na yɛwɔ dan bi a ne yɛasi adu baabi a yɛde yɛbɛto ayi bim ayi wɔ so na yɛde nnua gu so na yɛabɔ nti ɔmo du saa level no aka da no asi wɔbɛboro 8 years yɛbaeɛ me ne woka sɛ yɛakɔ akɔ complete saa dan no ayɛ biribiaa wie Official South Municipal Chief Executive no Nyamfo Frank amo a wɔyɛ aban krache panyini ɛwɔ hɔ no wɔno ɛna yɛte na no disɛm a wɔde nkyɛmu mapa ɛde afiri hɔ ɛde ama Owia TV ahwɛfoɔ ɛne yɛtiefo ɛreɛ na ne yɛnyina so na yɛmfa awia prɛmtodre kaseɛ no yɛnsa ɛso yɛ ne nyinaa no yɛmfa nsi amfa mam yɛmfa na aseɛ ne bi ɛmfa ɛmadwabin rural bank sikasɛm ntoto yɛ deɛ usa no ho a na akwɛyɛ sɛ deɛ wɔne asoroboa ayɛ aka no kɔtɔkoro ɛna ɛbɛka ɛsoro ɛmo pɛfie sɛ yɛmo ɛna yɛ no ade a wadaroma ɛyɛ premium anaasɛ super premium jambi soya bean oil ɛna afi yummy tomato paste ye a ɛfiri ɛmo pɛfie wɔnom ɛhɔ ne yɛkɔpɛ bi na yɛde akɔ akɔtɔ na aseɛ ne bi ɛnkɔmfama osemfoɔ yɛwura Benedict Asante yɛboa saa ɛnso ɛna ɛma wɔnom bɔ mmɔde ne kurukye nsɛmi egu pro so ma osemfoɔ sɛ mu ɛwura kuku a saa nso na akɔsua somoa wɔnom ɛbɔ mmɔden edi dwumadie no kama wode wani kyerɛ mu MCR hɔ nom a director sɛ wɔbɔ mmɔden na ɔmo ɛyɔyɛ no yɛ agresie yɛwura Simon wɔ nana yaw ɛna afi studio manager PK wɔnom enyina ɛka ho ɛna the entire news team ɛna afi buzi ɛna ɔno nso ɛde ɛkɔ social media no so na me nso a megye penie na mekenka akase ɛde maamoɔ no ɛyɛ me abusua panin owusu aduomi ɛma mo nyina mo ɛne hwɛ a wɔgye ahenewa